Now let's start next lecture topic, periodic properties, and subtopic is applications of electron affinity, uh, also known as the effect of electron affinity. Lecture number 11. Now this is application, or you can also call as a chemical behavior of electron affinity. Electron affinity first of all gives what is relative reactivity. So relative reactivity can be understood by seeing the values of electron affinity. The elements having more electron affinity values will accept electron more easily and release more amount of energy. Hence, such element with higher electron affinity are more reactive. For example, all halogens which are having higher electron affinity values are highly reactive. Uh, Example, fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Now, second chemical behavior can be identified by the electron affinity is acidic character. To electron, that is acidic character. So those which having tendency to accept electron or act as a more acidic, and tendency to accept electron, easily accept electron can be identified by the value of electron affinity. More is the electron affinity value, more will be the tendency to accept electron, and more will be the acidic character. Now, third point or third property, a chemical behavior is oxidizing power. When the electron affinity of an element is higher, the greater would be its tendency to gain electron. All of you know that. Hence, the element which possesses more oxidizing power, as they promote removal of electron from other species. Oxidizing power means the element which have tendency to oxidize other element and itself they get reduced. ऑक्सिडाइज करणं म्हणजे पुढच्या समोरच्या एलिमेंटला इलेक्ट्रॉन देण्यास भाग पडणं, त्यांच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज वाढवणं. त्यांना इलेक्ट्रॉन देण्यास भाग कधी पाडू शकतात, जेव्हा ते स्वतः इलेक्ट्रॉन काय करतील, ॲक्सेप्ट करतील. म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट तो असतो जो समोरच्या एलिमेंटला इलेक्ट्रॉन देण्यास भाग पडतो आणि स्वतः इलेक्ट्रॉन घेऊन रिड्यूस होतो. म्हणून त्या टेंडन्सीला म्हणायचं ऑक्सिडायझिंग पॉवर. आणि ज्या एलिमेंटची हायर इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी आहे ते समोर, म्हणजेच हायर इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी आहे म्हणजेच काय, टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, म्हणजे ते पटकन इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात, म्हणजे समोरच्याला ते काय करतात, पटकन इलेक्ट्रॉन देण्यास भाग पडतात, म्हणजेच ऑक्सिडायझिंग पॉवर काय आहे त्यांची जास्त आहे. Now next point is trends of electron affinity. Along period when we moving from left to right, electron affinity increases. डावीकडून उजवीकडे जाताना कुठल्याही पिरियडमध्ये पिरियडिक टेबलमध्ये इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी काय होते, इन्क्रीज होत जाते, वाढत जाते. what is the reason? It is due to the first one, atomic size decreases from left to right. Second one, nuclear charge increases from left to right. And third one, number of valence electron increases, and the addition of these increased valence electron is to the same shell. When we travel from left to right, there is no addition of a new shell, and hence electron affinity increases as electron get attracted towards the nucleus, आणि म्हणून ॲड होणारा इलेक्ट्रॉन पटकन न्यूक्लियसकडे अट्रॅक्ट होऊ शकतो. का तर ॲटॉमिक साईज लहान आहे, न्यूक्लियर चार्ज जास्त आहे. ह्या फॅक्टरमुळं ॲड होणारा इलेक्ट्रॉन पटकन अट्रॅक्ट होईल आणि जास्त प्रमाणात एनर्जी बाहेर टाकेल, म्हणून म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी काय असेल, जास्त असेल. सो वेन ट्रॅव्हल अलॉंग पिरियड लेफ्ट टू राईट, इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी increases. Along group, that means when we travel from top to bottom in periodic table in any group, electron affinity goes on decreasing, it decreases. Why? Because there is an increase in atomic size, and due to this increase in atomic size, that means there is a tremendous change in atomic number. For example, hydrogen 1, lithium 3, sodium 11, and potassium 19, and so on. So tremendous change in atomic number, and because of that there is addition of new shell takes place, and hence atomic size increases. The distance between nucleus and last valence electron goes on increasing, and
because of increase in this atomic size, addition of new energy shell, electron affinity decreases. Second reason is effective nuclear charge decreases. Though there is an increase in atomic number of proton increases, but atomic increase in atomic size and due to shielding effect, nuclear charge, these two factors dominate effective nuclear charge, and that's why electron affinity goes on decreasing from top to bottom, though there is an increase in effective nuclear charge. atomic साइज वरून खाली जाताना टॉप टू बॉटम जाताना इन्क्रीज होते. atomic नंबर इन्क्रीज होतात म्हणजेच इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज वाढतो, म्हणजे तोही नंबर प्रमाणे प्रोटॉन वाढतील म्हणजे चार्ज वाढतो. परंतु atomic साइज वाढणं आणि शिल्डिंग इफेक्ट जे की आतमधले इलेक्ट्रॉन दाखवतात, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट अँड ड्यू टू इन्क्रीज इन atomic साइज, जरी प्रोटॉनचा नंबर वाढलेला असला, इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज वाढलेला दिसत असला तरी त्याचा प्रभाव कमी पडतो या दोन फॅक्टरमुळं. म्हणून इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी टॉप टू बॉटम ट्रॅव्हल होताना काय होते, डिक्रीज होते. इलेक्ट्रॉन इझिली अट्रॅक्ट होत नाही न्यूक्लियसकडं, इझिली ॲड होत नाही. So now there is a question, electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. What is the reason? Now this is the reason. The electron affinity of fluorine is less than that of chlorine because electron affinity of fluorine किती आहे 328 kilojoule per gram and that of chlorine is 398.8 kg per gram. Theoretically, when we travel top to bottom in any group, electron affinity decreases. यानुसार क्लोरीनची इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी फ्लोरीनपेक्षा काय पाहिजे, कमी पाहिजे, पण तसं नाही आहे. तर क्लोरीन आहे 398.8 आणि फ्लोरीन आहे 328. म्हणजे फ्लोरीन जास्त असायला हवा, तर त्याची इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी कमी आहे क्लोरीनपेक्षा. What is the reason behind this? This is due to the smaller atomic size of फ्लोरीन. फ्लोरीनची ॲटॉमिक साईज अतिशय लहान असल्यामुळं आणि दुसरं कारण या लहान असलेल्या साईजमुळं त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत, इनर इलेक्ट्रॉन, त्यांच्यामध्ये रिपल्शन होतं. ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन and due to the very small size of fluorine show less electron affinity than chlorine. So this is the question, please keep in mind. Now this table gives the values. Now these values get varies, so it may be different when you see in the book. A little bit difference may be observed. Now this is the graphical presentation of electron affinity values. Electron affinity in kilojoule per mole versus atomic number. Now this is overall electron affinity from left to right. It is increases in a period, top to bottom decreases, and in between arrow that is the variation shown in electron affinity. Overall view of electron affinity. Electron affinity is not only the energy when released by the addition of electron. It is nothing but amount of energy released or absorbed also. Amount of energy released or absorbed when electron get added to the valence shell of an isolated gaseous atom, and that is known as the electron affinity. Elements with high negative value of electron gain enthalpy म्हणजेच electron affinity will have काय असतं, they are non-metallic in character, having high acidic character and having high oxidizing power. Electron affinity has practical application. It is used to measure chemical hardness, measure how charged and readily polarized Lewis acid and bases are, म्हणजे त्यांच्यावर किती प्रमाणात चार्ज आहे, कसे आहेत, किती पोलराइज्ड आहेत, हे सुद्धा इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटीवरनं कळतं. and also used to predict electronic chemical potential. So this is the overall view of electron affinity. Thank you for watching this video.